Now we are going to discuss about how to read a capacitor's value. Okay, there are mainly four methods to read a capacitor's value. The first one is direct reading. That is, the capacitance value of a capacitor is directly written on its outer surface. Okay, and the second method is the numeric coding method. That is, a numeric coding value is written on the capacitor, and by using some points that we have discussed later, we can determine the corresponding capacitance value. Okay, and finally, the third one, color coding method, which is similar to that of the resistance color coding method. Okay, the first one is direct reading. That is, here we can see there are two electrolytic capacitors, and here the first figure, the value of the capacitor is directly written on its outer surface. Here we can see the value is 10 microfarad. Okay, so the capacitance value of this capacitor is 10 microfarad. Okay, and this is another example. Here we can see another electrolytic capacitor. Here the value is 0.47 microfarad. The value is directly written on its outer casing. Okay, so 0.47 microfarad. So this is a direct reading method. And the second and important method is numerical coding method. Okay, uh, numerical coding method. For that, we have to study 5 points, uh, and we have to keep in mind that. So, after knowing that 5 points, we can easily determine the capacitor's value. Okay, and the first point is this: if the number written on the capacitor is greater than 1, the value will be in picofarad, otherwise it will be in microfarad. That is the first point. uh, എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്, if the number written on a capacitor is greater than 1, for example ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 10, 10 which is a number greater than 1. Okay, then the capacitance value, like capacitor's capacitance value is 10 picofarad. Okay, and if the value written on the capacitor is less than 1, for example zero point 0.1, then its values, actual value is zero point 0.1 microfarad. Okay, that is the first point. And the second point, if there are three digits in the number, the third digit number indicates the number of zeros to be put after the first two digits, and the value will be in picofarad. Okay, that is the second point, and this is an important point. നോർമലി നമ്മുടെ എക്സാമിനൊക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്, ഇഫ് ദർ ആർ ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ third digit number indicates the number of zeros to be put after the first two digits. Okay, for example, if 104 is a numeric code which is put on the capacitor, then its actual value can be determined by following this point. That is, we have to write the first two digits first, 1 0, and fourth digit, that is the number 4, third digit, the number 4, means that we have to put 4 zeros after writing first and second digit. Okay, so if there are three digits, the first two digits retain the same, and the third digit number indicates the number of zeros to be put after first two digits. Okay, that much picofarad. So 100000 picofarad. Okay, then normally in the question paper it will asking write this value in microfarad. So we have to convert this value into microfarad. Okay, before that, uh, we have to know the values of picofarad, microfarad, and all. 10 raised to minus 12 is the picofarad. 10 raised to minus 12. And 10 raised to minus 6 is the microfarad. And 10 raised to minus 9 is the nanofarad. Okay, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. And there are another ranges like 10 raised to minus 3 milli, 10 raised to 3 mega, അങ്ങനെ different ranges ഉണ്ട്. But normally in normal circuits, the capacitance value, designed capacitance value will be in lower range. That always will be in picofarad, microfarad, nanofarad and farad ranges. ആ ഒരു റേഞ്ചിലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂസ് വരുള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു
picofarad, microfarad, or nanofarad or farad ആ റേഞ്ചുകളാണ് നമ്മൾ നോർമലി കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വാല്യൂ റേഞ്ചിലെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ മോസ്റ്റ്ലി ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തുവേണം, ഇവിടെ ഒരു 10000000 പൈക്കോഫാരഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മൈക്രോഫാരഡ് റേഞ്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we have to convert the powers of 10. Okay, so 1 into, there are 5 zeros, so 10 raised to 5 into picofarad means 10 raised to minus 12, that much farad. Okay, but 1 into 10 raised to 5 into 10 raised to minus 12 farad. So again rearranging it, this 10 raised to 5 into 10 raised to minus 12 is 10 raised to minus 7, that much farad. Okay, that is equal to 0.1 into 10 raised to minus 6 farad. നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. 1 into 10 raised to minus 7 rearrange ചെയ്തു 0.1 into 10 raised to minus 6 എഴുതാം. That much farad. Okay, that is equal to what? 0.1 microfarad. Okay, 0.1 into 10 raised to minus 6 farad means 0.1 microfarad. Okay, so that is given here. 100000 picofarad or 0.01 microfarad. Okay, this is the important point. So second one, mostly നമുക്ക് numerical coding capacitance value find out ചെയ്യേണ്ട questions based upon this second point ആണ് വരുന്നത്. So ഇതൊരു important point ആണ്. Okay, and what is the third point? If the letter K follows the digits, the value will be in kilo picofarad. Okay, ഇതാണ് third point. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ 10K ആണെങ്കിൽ 10 കിലോ പൈക്കോഫാരഡ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? If there are two digits and the third one is a letter 10K, then which indicates the it's equivalent to 10 kilo picofarad. 10 kilo picofarad. This is the third point. And what is the fourth point? If the letters is N or M, the value will be that much nanofarad or microfarad respectively. Okay, നമ്മൾ മുന്നേ കെയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു. 10K ആണെങ്കിൽ that is equivalent to 10 kilo picofarad ആണ്. If the two digits is followed by a letters N or M, then the value will be nanofarad or microfarad respectively. For example, if the code is 47N, that is equal to 47 nanofarad. Okay, if 47M, that is equivalent to 47 microfarad, in that way. Okay, and the final point, if the letter N, M or K is between two terminals, between two numerals, the value of the capacitor can be obtained by putting a decimal in the place of the letter and multiplying by the factor nanofarad, microfarad or kilo picofarad respectively. That is the final point. And the fifth point, if the numbers N, M or K is between two numerals, for example 4K7. Okay, here we can see two numerals are there, 4 and 7, and in between that a letter K is placed. Okay, so here we have to replace the letter K by a dot. That is, we have to put a dot on that place. So 4.7, instead of K we have to put a dot there. Okay, 4.7 kilo picofarad, because the letter in between these two numerals is K, so that much kilo picofarad. Then another example, if 2M2 is the numeric code on the capacitor, then what we have to do is that we have to replace the letter M and put a dot there. So 2.2 microfarad, because M is the letter between that two numerals. Okay, and while discussing another example, that is 2 and 2. Okay, if 2 and 2 is a numeric code, then it is equivalent to 2.2 nanofarad. Okay, this is the fifth point. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു 5 പോയിന്റ്സ്, ഈ 5 പോയിന്റ്സ് മൈൻഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ന്യൂമറിക് കോഡിങ് എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ന്യൂമറിക് കോഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു 5 പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിട്ട് അതിൽ ആ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് now we can discuss some examples how to read a capacitor's value.
Here we can see a disc type capacitor. Okay, this is a disc type capacitor, and this is the numeric code put on that capacitor 472K. Okay, here three digits are the 472. Okay, so it is equivalent to that second point. Second point, what is this? What the second point is? If there are three digits, then the third digit number indicates the zeros to be put after the first and second digits, first two digits. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ 472 ആണ്. So four digits ഉണ്ട്. So first of all, we have to put the first digit 4 and the second digit 7. And the third digit is the number 2, which indicates the number of zeros to be put after first and second digit. Okay, അപ്പം ഇവിടെ 2 ആണുള്ളത്. So 47 കഴിഞ്ഞിട്ട് we have to put two zeros here. Okay, that much picofarad. Okay, and and here another factor that we have to be considered is that the fourth digit is a letter. Okay, K. So before that we have to consider this table. Here two columns are there. The first column contains the code and the second column contains the corresponding tolerance value. Okay, here ABCD codes are there, and on the right side the corresponding tolerance value is also mentioned here. Okay, in this table, we need to study only these two values of K and J. Okay, the K representing a tolerance value that is plus or minus 10 percentage, and the tolerance value represented by the letter J is plus or minus 5 percentage. So we have to study these two letters. J ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടോളറൻസ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 5% ആണ്. ഇഫ് ദ ലെറ്റർ ഈസ് കെ ദെൻ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ടോളറൻസ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 10%. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി 472-നെ 4700 പൈക്കോഫാരഡ് എന്ന് എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? അതൊരു ഡിജിറ്റ് അല്ല, അതൊരു ലെറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെറ്റർ കെ ആണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 10%. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോമിനൽ വാല്യൂ ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അതിന്റെ ടോളറൻസ് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4700 പൈക്കോഫാരഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 10% ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ മുകളിലുള്ള നോമറിക് കോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, then another example, this is another disk type capacitor, and numeric coding is 331G. Okay, 331G. So 331G. 33 we have to put, and after that third digit is 1. So we have to put 10 here. Okay, and the J corresponding to plus or minus 5% tolerance. So 330 picofarad plus or minus 5%. This is the value. Okay, and then another example. Here the numeric code is 103K. Okay, then 10 is there and third digit is 3. So we have to put 3 zeros after first and second digit. So 10 is already written. Then we have to put 3 zeros here. 1, 2, 3, 3. That much picofarad plus or minus K. K representing the tolerance value of 10%. Okay. So this is the capacitor value. Then if we want to convert this into microfarad range, let's look. 10000 picofarad plus or minus 10%. This is the value. Then while converting this, 1 into 10 raised to 4 into 10 raised to minus 12 plus or minus 10%. Okay, again rearranging this. 1 into 10 raised to 4 into 10 raised to minus 12 is 10 raised to minus 8. Okay, that much farad plus or minus 10%. That much farad. This is in farad. Okay, then 1 into 10 raised to minus 8 can be replaced by 0.01 into 10 raised to minus 6. That much farad plus or minus 10%. Okay, then what is this? This is 0.01 microfarad plus or minus 10%. This is the value. Okay, in this way നമുക്ക് പൈക്കോഫാരഡ് റേഞ്ചിലുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂനെ മൈക്രോഫാരഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സാമിൽ നമുക്കൊരു ന്യൂമറിക് കോഡിംഗ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ പൈക്കോഫാരഡിലോ നാനോ ഫാരഡിലോ മൈക്രോഫാരഡിലോ ഇതിലാണ് കണ്ടുവെക്കുക. ഇനി ഇത് പൈക്കോഫാരഡിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൈക്രോഫാരഡ് റേഞ്ച് കൂടി എഴുതി വെക്കുക. Okay, this is the second and important method, numerical coding method. Okay, and the third one is the capacitor's color coding method, which is similar to that of the resistor's color coding method. Uh, in resistor, we know that there are four color bands. Okay, the first and second color bands indicating the first digit and second digit, and the third color band indicates the multiplier, and the fourth digits indicating the tolerance value. Okay, but in the case of capacitor, there are five color bands are there. And the first two color bands indicating the first digit and second digit, and the third color band indicating the multiplier, and the fourth color band indicating the tolerance value. And the fifth color band is for its voltage rating. Okay, the fifth color band indicating its voltage rating. Okay, here also we can follow that band color, that is BBROI of Great Britain has very good wife. Okay, that code can be used here, and the digits is starting from 0 to 9. The value of black color is 0 and brown one. In this way, 0 to 9 digits are varying, and by using that color code and corresponding digit value, we can easily determine the capacitance value. Okay, here one matter to be noticed is that we have to consider the fifth color band also, which indicating the voltage rating of the capacitor. Okay, but there are mainly three methods. The first one is direct reading of the capacitor value, and second one is the numeric coding method, and third one is the color coding method. നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ കളർ കോഡിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബട്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ന്യൂമറിക് കോഡിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എക്സാമിനൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി ന്യൂമറിക് കോഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ചോദിക്കുക.